staying. She should have left already, but she stayed with us, and we have to pray also, not only for the solution of the Macedonian issue, but also from the Cyprus issue and from the patriarchal issues that are open and always threatening. And now I think we could proceed. Κύριε Neofytidi, congratulations, by a rare coincidence. By a rare coincidence. Tonight, tomorrow actually, but since we are in the Vesper service, we celebrate the saints of tomorrow. It's a great theologian, St. Maximus the Confessor, and a saint by the name of Neophytos. The name Neophytides is obviously related. I consider it a very special coincidence. But as they say, noblesse oblige. If you have this name, you have to honor it. You do that with the library, but just continue to do that as much as you can. Thank you. Ο κύριος Μπέης, που είναι πάντοτε μαζί μας, και ο κύριος Πανάγος, μου δείχνουν ότι πρέπει να ευλογήσουμε τον Αγιασμό. Αυτό θα γίνει, θα το κάνει ένας από τους ιερείς μας, κύριε Μπέη. Τον κύριο Neofytidi, δηλαδή. Δεν μπορούμε να κάνουμε εξαίρεση για τον κύριο Neofytidi. Εάν κάνουμε για τον κύριο Neofytidi, κύριε, ξέρετε ότι μας βάζετε σε πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε σε όλους, μέχρι τον τελευταίο. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να γίνει, εκτός αν είστε, εγώ ευχαρίστως μένω αύριο το πρωί εδώ. Αλλά εσείς δεν μένετε. Λοιπόν, να κάνουμε μόνο κατ' εξαίρεση σε ορισμένες. Στον κύριο, ο ελληνικό μας μόλις ήρθε. God bless you. Being with you. Στον πρόεδρο της Παπαγεωργικής. Και τώρα, κατά ανάγκη θα το κάνω αυτό και μόλις έμπλεξαν με αυτή την ιστορία. Σύζυγο και τα παιδάκια. Καλά παιδιά. Κάποιος από τους πατέρας θα κάνει τον κόπο. Έλα η πατέρα. Μάλιστα. Ο πατήρ Γιώργος να προχωρήσει σε όλο το εδώ πάνω και να κατεβείτε και κάτω. Yes, of course, my favorite. Όχι, όχι. Θα αρχίσουμε από εκεί και θα πάμε κάτω. Έχουμε και representative εδώ στην Assembly Woman, κύριε. Θα το κάνετε. One more. Να ζείτε, χρόνια πολλά. Εγώ πάτε. Α, ο Νίκος μας. Πώς θα καθίσουμε Έχω θέσεις. Λεβέντης πατριώτης. Μια αδερφή της Γι' αυτό είναι δικό μας κορίτσι. We're going to have a little change in the program because one of our honored guests, the Honorable Tony Avella, State Senator for the 11th District, has to attend another function. So we're going to postpone for 1 minute
the program so the Honorable Tony Avella would congregate. State Senator, please approach. First of all, thank you for inviting me to be a part of this wonderful celebration tonight. And I want to, again, my best wishes to Your Eminence. And I have to tell you that he was up in Albany and actually officiated and gave the opening prayer for the State Senate just a couple of weeks ago. And I also like to congratulate your new Counsel General. And I understand, this is your second day here? Yeah. Second day, and he's already found out what New York City traffic is like, because apparently he got stuck in traffic on the way here. Get used to it. But it is a pleasure to be here for this wonderful event. As a member of the New York City Council, I have the opportunity to come here on many occasions, and it's been so interesting to see the program in the library expand, the number of books expand, and to know that today, from this point forward, it's the first Greek-American lending library in the city of New York. And that is a tremendous achievement to all of you, to Elias, all the board members, and of course, all of you who helped make this possible. And I have a special State Senate resolution on today's event and the inauguration of the library that was unanimously passed by the State Senate. So I'd like to present it, and I'd like to call up my colleagues in government, Assemblyman Ed Braunstein, who is our new assemblyman for this area, and Assemblywoman Agiasmos. And I have to tell you, I've had the opportunity to campaign with both of them when they were running for the first time, and I was running for the first time for the State Senate. But let me just mention Aravella, Tony Avella. Now, we would kid each other on the campaign trail because you take out the AR and you've got Avella. So people would think we're actually related, right? They came up to her on the campaign trail. But it's a pleasure to serve with both of them. And if I can, you want to take? I would like to have a Yeah, oh, absolutely. Why don't we get it in front? That's it. That's why I've got my statement. That's it. Yeah, one thing I can count on, not the fear, no matter what they. Oh, you got Elias? That's it. You see, but it took a woman to recognize that. That's a kind of. And it's not only unanimously passed by the State Senate, but it is now a permanent record of the history of the State Senate. So for 100 years from now, somebody could go on the records of the State Senate and call up the history of this organization and the fact that today we dedicated the library. So congratulations. I would also like to invite the Honorable Edward Braunstein, Assemblyman for the 26th District, who will speak. Thank you very much. I just want to first thank His Eminence and welcome him to the 26th Assembly District here in Whitestone. And I also want to echo what Tony Avella said. I found your words at the invocation at the State of the State very inspirational, and it's an honor to have you here. And I want to thank everybody involved with creating this library and bringing this resource to our community. It's a great investment, and I think everybody's going to benefit. And I'm going to be here, and hopefully this library will stand here for years to come. In closing, for those of you who don't know me, I'm a newly elected assembly member. I've just finished my first year. And I was elected along with your very own Aravella Samotis in the same year. And she has been a tremendous friend. And if there's ever an issue in the Greek community, I guarantee you Aravella is going to be walking around the assembly floor, twisting arms. Nobody could get away from her. So I just want to once again thank everybody. It was an honor to introduce myself, and best of luck. Thank you very much. Okay. Your Eminence, Reverend Clergy, Your Excellencies, honorable members of the State Senate and Assembly, honored guests, ladies and gentlemen. Good evening. My name is Michael Stratus, and I am the Master of Ceremonies for this wonderful event. I
I want to start off with the words of Desiderius Erasmus. And I'll say it in Greek first. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω όταν έχω χρήματα είναι να αγοράσω ελληνικά βιβλία και κατόπιν θα αγοράσω ρούχα. In English, the first thing I shall do as soon as the money arrives is to buy some Greek books. After that, I shall buy clothes. This is a very famous phrase from one of the great humanists of the Northern Renaissance in the 1500s, Desiderius Erasmus. And it exemplifies the ancient passion for books and libraries, which is as old as Greece herself. The great encyclopedic mind of Aristotle, the philosopher who has done perhaps more for education than any other thinker, marks a symbolic starting point for the appreciation of formalized knowledge and the accumulation of written works. Though it is true that the Assyrians probably developed the first library in world history, it was the Greeks who made libraries a desirable institution associated with kings and emperors, scholars and teachers, scribes and grammarians. How appropriate it is that Aristotle serves as the visible symbol of this esteemed study center. And let us not forget, he was a Macedonian from Stagira. His Lyceum in Athens became the model for other great centers of learning. One of these was the Royal Library of Alexandria in Egypt, the largest and most significant library of the ancient world. It flourished under the patronage of the Macedonian kings of the Ptolemaic dynasty and functioned as a major center of scholarship from its construction in the 3rd century BC. According to the earliest source of information, the library was initially organized by Demetrius of Phaleron, a student of Aristotle. Sometime around 296 BC, the great poet and scholar Callimachos designed the first cataloging system, which was used in the Royal Library. According to Galen, Ptolemy III requested permission from the Athenians to borrow the original scripts of Aeschylus, Sophocles, and Euripides, for which the Athenians demanded the enormous amount of 15 talents as guarantee. Ptolemy happily paid the fee, but kept the original scripts for the library. The Library of Pergamon in Asia Minor, also in the 3rd century BC, formed the second best library after Alexandria, founded in imitation of the Ptolemies by the Attalid dynasty. When the Ptolemies stopped exporting papyrus, partly because of competitors and partly because of shortages, the Pergamines invented a new substance to use in codices called pergamini, or parchment, after the city. This was made of fine calfskin, a predecessor of vellum and paper. The library was said to house approximately 200,000 volumes. There was a famous library in Athens called the Ptolemaion, which had been established in honor of the Ptolemies. There was also a library in Rhodes that seemed to rival the popularity of the Royal Library in Alexandria, particularly after the arrival of the great poet Apollonios Rhodios. About 221 BC, Euphorion of Chalkida was invited by Antiochus III the Great to establish a royal library in Antioch. During the end of the 1st century AD, Panthenos' library was erected in Athens. And then, of course, there is the Imperial Library of Constantinople, in the capital city of the Eastern Roman Empire, the last of the great libraries of the ancient world. Long after the destruction of the great library of Alexandria and the other ancient libraries, it preserved the knowledge of the ancient Greeks and Romans for almost 1,000 years. It was founded by the Emperor Constantius II, who established a scriptorium so that the surviving works of Greek literature could be copied and preserved. The library is estimated to have contained some 100,000 volumes. The library itself was destroyed by the Crusaders in 1204, and most of its contents burned or sold. The great part of the library was saved later, and it became absorbed into the Ottoman Sultan's library after the Muslim forces of Mehmed II captured Constantinople at the end of the siege of 1453. Let us not forget that the Orthodox Church also played a major role in preserving countless priceless manuscripts and papyri in the various monastic communities and churches throughout the Mediterranean. The archives of the Holy Mount Athos are well known, as are the many monastic collections found throughout the rest of the Greek peninsula. And with the arrival of the Ottoman Sultan, many of these collections were transferred to the learning centers of central Italy, where they would inspire and direct the ideas of the glorious Renaissance.
And during the Ottoman period, many Macedonians advanced in the shadow of these ancestors with thoughts towards education and national revivalism. Having gained material wealth, they too collected large amounts of books, most of which would be deposited in newly constructed libraries such as those in Veria, Kozani, Siatista, Kastoria, Thessaloniki, Ceres, and Meleniko. And so we come to this most auspicious event, the blessing of the Elias Neofytides Library, a center of learning which will serve the needs not only of the Greek American community, but the community at large. Mr. Neofytides has for years envisioned this library as the greatest gift for the future generations. His vision is clearly laid out in today's program guide. If you take a look at the program, you will see what he thinks about, the ideas he has for this organization and this library. It too will serve as another reminder of the Greek passion for learning. Let us all together commend and applaud the actions of Mr. Neofytides and the many other people who have dedicated themselves and worked so hard for this day to arrive. Congratulations. And now, let me introduce, for the greetings, I would like to invite Mr. Dimitris Vozirikidis, the president of the Pan-Macedonian Studies Center. Welcome everybody, especially σεβασμός του Αρχιεπίσκοπου κ. Δημήτρη, το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος, τους ιερείς μας, όλους τους προέδρους, προεδρίνες και όλους εσάς. Welcome. Let us move to our elected representatives, the Honorable Aravella Simotas, Assemblywoman of the 36th District. Καλησπέρα σας. Πολύ χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Σεβασμιότατε, πάντα όταν είμαστε κοντά σας, νιώθουμε την θρησκεία μας μέσα στην καρδιά μας. Όπως είπαν οι άλλοι βουλευτοί που ήταν εδώ, ο Σεβασμιότατε ήταν στο Albany μαζί μας και δεν ήταν μόνο ένας και δύο που είπανε τι όμορφα λόγια είπε ο Σεβασμιότατε, το είπανε όλοι. Με σταματήσανε να με ρωτήσουν πόσες φορές έρχεται σε εκδηλώσεις και πόσες φορές τον έχω γνωρίσει. Και τους λέω, όπου είναι ελληνισμό, όπου είναι Έλληνες, όπου είναι αγάπη, είναι ο Σεβασμιότατε. Και θα ήθελα να σας πω ευχαριστώ. Γιατί αυτή η βιβλιοθήκη είναι πολύ σημαντική. Πρώτα πρέπει να χορταίνει η ψυχή μας με τη θρησκεία μας. Μετά πρέπει να χορταίνουμε το μυαλό μας. Αυτά τα βιβλία είναι αυτό. Οι Έλληνες ήρθαν εδώ στην Αμερική και εγώ νομίζω, ήθελαν ένα πράγμα για τα παιδιά τους, να σπουδάσουν. Και πολλοί σπουδάσανε. Και αυτή η βιβλιοθήκη δείχνει αυτή την αγάπη που έχουν οι Έλληνες για τα γράμματα, για τα βιβλία. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις μέρες, σαν σήμερα που έχουμε το ίντερνετ και που κανένας δεν ανοίγει ένα βιβλίο. Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα. Εγώ σαν μικρή κοπέλα, η πιο μεγαλύτερη χαρά ήταν να πηγαίνω στη βιβλιοθήκη και να διαβάζω βιβλία. Και εδώ θα μπορούν να έρχονται τα Ελληνόπουλα, εδώ στη Νέα Υόρκη, όχι μόνο τα Ελληνόπουλα, όλοι, να διαβάζουν για την ιστορία της Ελλάδας. Και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ όλους που είχαν μέρος σε αυτό το θαύμα, εγώ νομίζω είναι θαύμα, και θα ήθελα να σας πω πόσο χαρά έχω που βρίσκομαι πάλι εδώ κοντά σας. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον γενικό μας πρόξενο, να του πω καλή τύχη εδώ στη Νέα Υόρκη. Θα δεις πως αυτή η κοινότητα είναι μια οικογένεια και θα ήθελα να σας βλέπουμε σε όλες τις εκδηλώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον εξοχότατο Γεώργιο Ηλιόπουλο, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι επίσημοι καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι μεγάλη χαρά να ξεκινάω την θητεία μου στη Νέα Υόρκη από μια τέτοια εκδήλωση που αφορά βιβλιοθήκη και μάθηση
και ελπίζω οι περισσότερες εκδηλώσεις που θα πηγαίνουν να έχουν κάποιο τέτοιο χαρακτήρα. Είναι μεγάλη σύμπτωση το ότι εγκαινιάζεται τη βιβλιοθήκη το 2012, που είναι και η επέτειος των 100 χρόνων της Θεσσαλονίκης Ανεξαρτησίας. Θέλω να πιστεύω ότι, και είμαι σίγουρος ότι η βιβλιοθήκη αυτή θα φανεί πολύ χρήσιμη όχι μόνο στους σπουδαστές και στους μαθητές που τη χρειάζονται, αλλά και σε αυτούς που απλώς την επιθυμούν για να μπορούν να ανατρέχουν σε βιβλία τα οποία δεν είναι αναγκαία για αυτούς, αλλά απλώς χρήσιμα. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για τα εγγένεια αυτά. Νομίζω αυτή τη στιγμή μπορούμε να καλέσουμε τον κύριο Τσεκερίδη, τον πρόεδρο της Ομογένειας. Άλλος Ηλίας. Πόντιος, οπωσδήποτε θα τα πει για να σας πω τίποτα ποντιακά. Η εγκευλογία στο σπίτι σου, λέω εγώ πάντοτε όπου βρίσκονται. Η εγκευλογία και καλόν χρονία. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, είναι χαρά μας που σας βλέπουμε σε μια τέτοια εκδήλωση. Και ο Πάτερ Παλέστη, ο οποίος είναι βέβαια και αυτός πόντιος τεμέτερος. Η κυρία Ραβέλα που είναι το καμάρι μας και δεν το ξεχνάμε, όπου πάμε το λέμε. Αγαπητοί ομογενείς, κυρίες και κύριοι, όλοι είμαστε εδώ και εγώ ειδικά χαίρομαι που είμαι για τον φίλο μου και πατριώτη μου τον Ηλία, τον Neofytide, και του έφερα μερικά ποντιακά βιβλία. Είναι δύο από το καθένα. Του το έχω υποσχεθεί. Βέβαια είπαμε προηγουμένως για την Κύπρο, είπαμε για το Πατριαρχείο, είπαμε για τη Μακεδονία, αλλά έχουμε και εμείς ένα πόνο, εμείς οι Πόντιοι, αυτή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Όλων των Ελλήνων του Πόντου. Εύχομαι μια κάποια ώρα στη ζωή μου να το δω. Δύσκολα τα πράγματα, γιατί παρακολουθούμε και τη διεθνή κατάσταση, αυτό που έγινε στη Γαλλία προχθές, που θέλανε να ποινικοποιήσουν την άρνηση της γενοκτονίας των Αρμενίων και γίνεται ολόκληρη επανάσταση στην Γαλλία και Τουρκία και από εδώ και από εκεί. Πάντως εμείς θα προσπαθήσουμε, δεν θα το ξεχάσουμε και εκεί στον αγώνα λιθαράκι, πάμε και κάποτε πιστεύω και εύχομαι να φτάσουμε σε αυτό το ποθητό αποτέλεσμα που είναι η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Αύριο έχουμε μια εκδήλωση στην Ομοσπονδία, τιμούμε έναν πρώην πρόεδρο και έναν σύλλογο που έχει 100 χρόνια. Όσοι μπορείτε να έρθετε, ελάτε στο σπίτι της Ομογένειας, στο Σταθάκιο Πολιτιστικό Κέντρο στην Αστόρια, να σας δούμε, να σας χαιρετήσουμε και να ευχαριστηθούμε ένα βράδυ ελληνικό μαζί. Συγχαρητήρια Ελία. Εσείς οι Πόντιοι δικαιόμαστε. Γεια σας, έχω και εδώ. At this time, I would like to invite the Vice President of the Pan-Macedonian Association, Mr. Baltadzi, who will speak on behalf of the Supreme President, Mr. Kostas Hagistefanidi. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Θα σας διαβάσω πρώτα το γράμμα του υπάτου Προέδρου της Παμακεδονικής, κ. Κώστα Χατζηστεφανίδη. 20 Ιανουαρίου 2012. Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση, θα ήθελα έστω και από μακριά που βρίσκομαι αυτή τη μέρα, να συγχαρώ τον κύριο Ηλία Neofytide για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης της Παμακεδονικής, έργο που όχι μόνο εκπληρώνει το όνειρο του κύριου Neofytide, αλλά και ολοκληρώνει το όλο έργο του Κέντρου Μακεδονικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο πλήρως στο όνομά του. Μακεδόνες και λοιποί Έλληνες μπορούν πλέον στη βιβλιοθήκη να βρουν και να διαβάζουν βιβλία
και να ασχοληθούν αν θέλουν με άρθρα και μελέτες που αφορούν στην ιστορία της Μακεδονίας και όχι μόνο. Ο κύριος Νεοφυτίδης από την αρχή της ιδρύσεως του Κέντρου Μακεδονικών Σπουδών μέχρι σήμερα υπήρχε η ψυχή του κτηρίου του ίδιου, φροντίζοντας για τη συντήρηση και την αισθητική του χώρου, αλλά φροντίζοντας πάντα και για τη λειτουργία του με τις πάμπολες ποιοτικές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ κατά τη διάρκεια του χρόνου. Θα ήθελα να συγχαρώ και τον κύριο Βοζιρικίδη που με την προσωπική του προσπάθεια και τη συνεχή οικονομική στήριξη του συμβάλλει τα περισσότερα στην εμφάνιση του κτηρίου και την οικονομική του υπόσταση. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Βατσικούρα και την οικογένειά του που φρόντισαν όχι μόνο την κατασκευή της βιβλιοθήκης, όλα αυτά τα έπιπλα που βλέπετε, αλλά και τη στοιχειοθέτηση όλων των βιβλίων και την ηλεκτρονική καταχώρησή τους, ώστε ο δανεισμός τους να καταστεί απλός. Συγχαίρω ακόμα και όλους όσοι με θέληση και αγάπη κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία αυτής της βιβλιοθήκης, που με την πλούσια ύλη που σήμερα διαθέτει μπορεί κατά το δυνατόν να βοηθήσει τη γνώση του ελληνικού πολιτισμού καταρχήν και την ιστορία της Μακεδονίας ιδιαιτέρως. Εύχομαι σε όλους υγεία, πίστη στις ιδέες σας και εκπλήρωση στα όνειρά σας. Είπα τους Πρόεδρος Κώστας Χατζηστεφανίδης. In my turn, I would like to thank personally our good friends, Mr. Neofytidis, Mr. Bozirikidis, and Mr. Patsikouras, for this and their families, because with no obligation at all, but with love, and they sacrificed time and money to build this beautiful library. And for all our fellow citizens and for our homeland, Macedonia and Greece. It is a great pleasure this year, 2012, 100 years from the liberation of Thessaloniki and Macedonia, we celebrate the opening of this great library of the Pan-Macedonian Association. Gentlemen, you are deserved of praise. I encourage everybody to follow your example. I thank you very, very much. Okay, we have a slight change in our program. We're going to jump to the award presentation. I call Mr. Dimitris Bozirikidis to come forward for the award presentation. I would call up Mrs. Georgia Mavronasios to come forward, who will be presenting these on behalf of Mr. Bozirikidis. The first award for appreciation for their services and assistance to the and contribution to the Hellenic American Library, Elias Neofytidis, Miss Eleni Hadzi. Mr. Philip Poulos. Georgia Filiotis. Ευτυχία Αδαμίδης. Melanie Laris. Ελίνα Βασιλιάδης. Εύα Καϊτάνα.
Kaitana. Did I say it right? Kaitana. Sharon Tan. Olga Noel Zilatis. Mary Yerasopoulos. I think Mr. Yerasopoulos is here. He's here? I'll take it. It's my father also. Okay. John Stathopoulos. Stephanie Stathopoulos. Gregory Stathopoulos. Family effort. It's wonderful. It's an example. Great job, guys. Nikos Laris. Elias Laris. And Stavros Laris. And now we come to Stavroula Vachikouras. Bravo! Thank you. Nikos Vachikouras. And we saved the last two for familial reasons. Markela Neofytidi. As a person who deserves a couple of these. And, as you can see, the next generation is here too. John Neofytidis.